of the joy and struggle of human life. It is thus inevitable that digital journalism would impact English literature in a profound manner. A warm welcome to one and all present here. On behalf of the Literary Seminary, I welcome everyone to the inaugural session of LITFEST'18, a national conference on the impact of digital journalism on English literature. LITFEST'18 is a national level conference which provides a platform for research activities to explore the wide... Dr. Anubhuti Yadav, Dr. Pushkara, Dr. Karnasi Kannan, Joint Registrar Dr. Suraj, partners, professors, colleagues, and my dear student friends. English is a language which is universally needed because that unites almost 75% of the world's total population. We are 1.3 billion, but you know how many of us could speak proper English? Hardly 25 lakhs. This is where we stand. Now, coming to digital journalism, this is something new. Gone are the days when we were talking about imagery and all that. I think you'll all remember when I go back to Wordsworth, or often on my couch I lie in vacant on a pensive mood, they flash upon the dim eye, just a bliss of solitude. Now look at the imagery behind that. My hair is grey but not with years now. Grew it white on a silent night as men have grown from silent tears, Robert Byron. Look at the imagery there. Lights are great and all remind us that make our lives sublime, leaving our footprints in the sands of time. So even English is a time which is something totally foreign. We Indians are supposed to be the best speakers of English throughout the world when compared to China, Japan, Korea. But look at quality. So when you go at quality, we look at various angles. Now, it was not till 2006 that journalism, digital journalism came into effect. There were very few papers that came out of the digital medium. Digital is not giving that much punch to English literature. That's my personal feeling. You know, you read it and you forget it. But whereas a written document gives you much of the impulse. So I belong to the old school of thought where we feel that literature is most read and absorbed rather than looking at a glance and then forget about it. Now, this is digital journalism. Now, apart from it, there are other benefits of digital journalism. That means, you know, when you have a disaster management, just flash across news. Yes, it's very important. Then something happens here in India, in China, flash it across to Delhi. And you know, there are very many advantages of digital journalism because time is the quintessence of such a system. So therefore, I wish the LITFEST, the 18th, and the, I think, 8th LITFEST, under the so-called leadership of Dr. Padmasree Kannan, she has done a wonderful job, and the university salutes her for the good work that she has done for the last 8 LITFESTs. And thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Let me turn to the focus of my talk. When I began to prepare this talk, 3 sets of thoughts and feelings crossed my mind. The first was to do with digitization. More specifically about the numerous ways in which digital devices have helped us, A, to access materials, access texts, literary text. B, to unravel the messages in the literary text. C, to experience the sensuous aspects of literature. And D, to render our searches easy, expeditious, and effective. That's a point, first point. Second point is, the second set of thoughts was to do with the false sense of priority. I'm attacking this conference or organizers indirectly, forgive me for that. But I have to say what I really feel like. The second was to do with the false sense of priority, which keeps tertiary institutions like this away from helping their students
to the mystique or the mystery of titles such as the ones given to this conference. The third set of feelings and thoughts. The third was to do with my anger and urge for revolution. By the way, the third set of thoughts and emotions were triggered by the words of Dylan Thomas. Do not go gentle into that great night. Rage against the dying of the light. And also, I was inspired by the words of T.S. Eliot's great hero, Arbuthnot. Do I dare to disturb the universe? On diets, teachers and students back there. In fact, I just want to ask you a question, like which award I've got, because I've seen most of you people, talking to each other, right? But anyways, I'll go ahead with my presentation, and I would like my audience to be with me for another 15 minutes. I don't work on a formal presentation as such. I always work on a presentation after looking my audience, thinking what they are expecting from me in these 15 minutes. So, today mornings, I'll just start with a personal example. I'm coming from Delhi, right? And morning when I woke up, of course, I had totally different food, the South Indian food. Many people in the hotel, they were speaking different language. There was this only one thing which made me felt at home. And, that was the traffic, right? So which means every day in Delhi morning we crib about traffic, and this is the same thing which I witnessed here in Chennai also. So in addition to this, there are a number of things which are common to all of us who are there in India, right? Another thing is that we all face this situation after our grade 11th and 12th with subject to take, or stream to choose. Like we all had only two choices, either engineering or medical, right? After your graduation is done, again we face the same sort of confusion, all of us together. Like when I was doing my graduation, I faced the same thing, that which college, what should I do further? Whether I should go to US for higher education, or whether I should join industry and work there. So there are a lot of things which are common to us. There are a lot of problems which are common to us. But at the same time, there are a lot of things which binds us together. So what I felt in the morning was there are two things which also made me feel at home, and that was one, the language, English language, which means like there were a number of people who were speaking in English, and I felt that yes, they can understand me. And the second thing was media, right? I was here yesterday morning when I switched on television. I could see the programs which I watched there in Delhi also. So I felt at home. And these are the things which actually binds us together as citizens of this particular country. Another thing which is very important is digital. When you are there on Facebook, when you are there on WhatsApp, you never feel that you're out of your state. You never feel that you're away from your near and dear ones, because most of the time you are in touch with them. The reader, herself, she was talking about what will be the impact of the rain and then the flooding over there. Since when she was reading the news, at some point of time, there was a digital representation of a particular location near to a river, where if this much of rain comes, what would be the scenario when she stands near the river? And then after this, this centimeter of river, rain wandering over, what would be the scenario? At some point of time, there was a real scenario that if she stands, the rainwater level will be around 14 feet height. So how the nearby area will be inundated, and then what will be the fate of all the people
who are living over there despite the government warning them. So this has really sensitized lakhs and lakhs of people who are across a particular county, and then they immediately vacated the places also. So this how the calamity, loss in the calamity was reduced also. So gentlemen, there are a lot of opportunity. The reason for choosing this particular topic in our university is, our university we have a very detailed study on these tools. We have BCA Animation and Visual Communication Department. We have very strong information technology, computer science department also. They are equally training our students on all the digital aspects, on all the hardware as well as the software aspects of these tools. At the same time, we have through this literary seminary, we are educating our students how to have a quality writing, the quality journalism also. So now, may I invite Mr. D.S.R. Subhash to deliver the special address. Wow. Good morning, everybody. This is D.S.R. Subhash, State President of Tamil Nadu University. Honorable students, I am very proud to meet you all here. Today, I want to express my inner thoughts. I think it's very convenient to talk in my mother tongue, Tamil. Please allow me to talk in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அற்புதமான நிகழ்வுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மீடியாஸ் பற்றி பதிவு செய்யணும்னு சொன்னாங்க. ஜேர்னலிஸ்டுடைய வியூஸ் பற்றி நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஜேர்னலிஸ்டுடைய வியூஸ் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பாரம்பரியமான கதையை உதாரணமாக சொல்றேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஒரு மரத்தை கீழே பாட்டி வர சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான். காக்கா வடை எடுத்துட்டு மரத்தில் உட்காந்துச்சு. நிறைய பாட்டு பாட சொல்லிச்சு. உடனே காக்கா பாட்டோட வடை கீழே விழுந்துச்சு. நிறைய வடை எடுத்து போயிடுச்சு. காக்கா ஏமாந்து போச்சு. ஒரு கதை எல்லாரும் சொல்லுவோம். அதே கதை கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாற்றி சொன்னோம். காக்கா பாட்டு படிச்சு பெரிய சொன்ன உடனே வடையை காலில் வச்சுக்கிட்டு பாடுது, நிறைய ஏமாந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஜேர்னலிஸ்டுடைய வியூஸ் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா, இந்த கதையை நம்ம வேற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும். ஒரு கதையில காக்கா ஏமாந்து போச்சுன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். இன்னொரு கதையில நிறைய ஏமாந்து போச்சுன்னு தான் காலகாலமாக சொல்லி தரோம். ஆனா உண்மையிலேயே ரெண்டு கதையில ஏமாந்து போனது பாட்டி தான். ஏன்னு சொன்னா, அந்த உழைப்பு பாட்டிது, பருப்பு பாட்டிது, நெருப்பு பாட்டிது, விறகு பாட்டிது, எண்ணெய் பாட்டிது, எல்லாமே பாட்டிது தான். காக்கா திருட வந்தது, நிறைய அதை புடுங்க வந்தது. இந்த பார்வையை யார் சொல்கிறார்களோ, பாதிக்கப்பட்ட நபரை யார் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்கள் தான் ஜேர்னலிஸ்ட். இந்த கதையை நான் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்றேன். இந்த கதையை ஒரு அம்மா வளர்ச்சி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிடலாம், இல்ல ஒரு ஆள் உட்காந்து வளர்ச்சி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனா ஒரு பாட்டி வளர்ச்சி கொடுத்தாங்கன்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இதுல நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு வயதான மூதாட்டி இந்த தள்ளாத வயதிலையும் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடாம உழைச்சி சாப்பிடுறாங்கன்ற விஷயம் தான் அதை நம்ம பார்க்கணும். அவங்க இந்த வழியை வீட்டில் உட்காந்து சொல்லலாம், மரத்துக்கு உட்காந்து சொல்றாங்க. அவங்க சாப்பிட தேவையில்லை, அவங்க ஒரு வியாபாரத்துக்காக சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு கடையை வைத்து ஒரு முதலீடு செய்து வியாபாரம் செய்ய அளவு கூட வசதி இல்லாத ஒரு பாட்டிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும். அப்போ ஒரு மரத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில அந்த பாட்டி வளர்ச்சி இருக்கிறாங்க. அப்ப தள்ளாத வயதுல ஒரு மூதாட்டி பிச்சை எடுத்து வாழாம தன்னுடைய வயிற்று பசிக்காக இந்த வயதிலும் நாணயமாக உழைச்சி சாப்பிடுற பாட்டி
விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய வியூஸ் வந்து அப்படித்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியா நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமே இன்னைக்கு இருக்கு சோசியல் மீடியா தான். ஏன்னு சொன்னா நிறைய ஊடகங்கள், பத்திரிகைகள் கார்பரேட்டுகளுடைய கஸ்டடி போயிடுச்சு. கார்பரேட்டுகள் கவர்மெண்டோட டிபெண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ அதற்கான அரசு விளம்பரங்கள், அரசு கேபிள் இது போன்ற பல பல கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறதுனால உண்மையான விஷயங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு போறதுல நிறைய சிக்கல் இருக்கு. அதுக்கு ஒரே இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம், ஒரே வசதி சோசியல் மீடியா தான். முன்னாடி ஒரு செய்தி இருக்கும்போது அது ஒரு பத்திரிகையில ஒரு சிங்கிள் தான் வரணும், அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு எல்லாருமே ஜேர்னலிஸ்ட் தான். இன்னைக்கு வந்து பப்ளிக் யார் வேணாலும் ஒரு விஷயத்த பதிவு செய்ய முடியும், யார் வேணாலும் ஒரு விஷயத்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு அதற்கான ஃபேஸ்புக்ல இருந்து வாட்ஸ்அப்ல இருந்து இன்னைக்கு பல விதமான சாய்ஸ் இருக்கு. அப்ப ஜேர்னலிஸ்டுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா, ஜேர்னலிஸ்டுங்க வந்து அதுல இருக்கிற உண்மை தன்மையை ஆராய்ந்து அதை வந்து ஆதாரப்பூர்வமா மக்களுக்கு கொண்டு செல்லணும். அதுதான் இன்னைக்கு ஜேர்னலிஸ்டுடைய ரோல். அதே போல மக்கள் பிரச்சனை எல்லாருடைய மக்கள் முன்னாடி வர்றதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜா இருக்கிறதா மீடியா. அப்போ அந்த மக்கள்கிட்ட அந்த பிரச்சனைகளை போய் கொண்டு போய் செலுத்த வேண்டிய ஒரு பங்களிப்பு சரியா செய்ய முடியாமல் சில கட்டுப்பாடுகளுக்காக மாட்டிக்கிட்டு அதுக்கு எதிரான செய்திகளோ தவறான செய்திகளோ கொண்டு போற ஒரு சூழல் வரும்பொழுது சோசியல் மீடியாவின் மூலமாக தான் பல உண்மையான செய்திகள் போய் சேருது. அதனால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வந்து இன்னைக்கு ஜேர்னலிசம் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த உண்மையான செய்திகளை மக்களுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய அந்த களத்தை நாம் கையில் எடுக்கணும். அந்த களத்தை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதன் மூலமாக இந்த செய்திகள் வந்து நம்ம போய் கொண்டு செல்லணும். மாயாண்டி பார்த்தின்னு ஒரு பெரிய பெரிய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அவர் சொல்லுவார், ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து பொய்யா கூட எழுத கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். நான் வந்து அவருக்கு கேட்டேன், எல்லாரும் உண்மை எழுதணும்னு சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாம் பொய்யா எழுதணும்னு சொல்றீங்க. அப்போ அவர் சொன்னார், சில நேரங்களில் பொய்யா எழுதணும். எப்படின்னா ஒரு அரசியல் தலைவரோ இல்லை ஒரு ஜாதி சங்க தலைவரோ ஒரு வன்முறையை தூண்டுற விதமா ஒரு கலவரம் ஏற்படுத்தணுன்ற ஒரு உள்ளாக்கத்தோட ஒரு விஷயத்த ஒரு மேடையில பேசுவார். நாம அதை அப்படியே செய்தியாக்கணும், அதை நம்ம பண்ணோம்னா அது மூலமா கலவரம் தான் இருக்கும். அதனால அதை நாம பொய்யா அவர் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே கொண்டு வரணும். அவர் எந்த நோக்கத்துக்காக சொன்னாருன்றத மாத்தி நாம அதை பொதுநலமா கொண்டு போய் ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிலர் வந்து நடுநிலைன்னு சொல்லுவாங்க, நடுநிலை நாளிதழ்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு இந்த நடுநிலைங்கிறது எனக்கு கருத்து வேறுபாடு. ஒரு செய்தியை நடுநிலையா சொல்லலாம், ஒரு காருக்கு வந்துச்சு, லாரி பக்கம் வந்துச்சு, கேஸ் காட்சி இறந்தாங்க அதை சொல்லலாம். ஆனால் ஒரு பிரச்சனையை நடுநிலையாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு சாதாரண முயலை வந்து ஒரு சிறுத்தை வந்து வேட்டையாடுன்னு சொன்னா அதை நடுநிலையா வந்து சிறுத்தை மேல தப்பு இல்லை, சிறுத்தை இடத்துக்கு முயல்லாம் வந்துச்சு செய்தி, அது நடுநிலை இல்லை. அங்க பாதிக்கப்படுற முயலை காப்பாற்ற வேண்டியது பத்திரிகையாளருடைய கடமை, நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை. அதனால நடுநிலைங்கிறது எல்லா விஷயத்துக்குமே கிடையாது. எது போன்ற விஷயங்கள் நடுநிலையாகணும், அது போன்ற விஷயத்துக்கு தான் நடுநிலையாகணும் அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல்லலாம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த மீடியா ஃபீல்டுக்கு வராங்க. வர்றவங்க வந்து இந்த பலவிதமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சிலர் வந்து விஷுவல் மீடியா, பிரிண்ட் மீடியா, அதே மாதிரி வந்து சிலர் வந்து ஆன் ஸ்கிரீன் வராங்க, சிலர் நியூஸ் ஏற்பட்டு வராங்க, எடிட்டோரியல் வராங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா, மக்கள் பிரச்சனை மக்கள் மன்றத்துக்கு கொண்டு செல்வதற்கு நாம் பாலமாக இருக்கும். அதற்காகத்தான் இந்த துறைக்கு நாம் வரோம். இந்த துறையை வந்து உலகத்திலேயே வந்து தன்னுடைய திறமையை கேட்க அவங்க உழைக்கிற உழைப்புக்கு அதே மாதிரி அவங்களுடைய ரிஸ்க்கு சுத்தமா சம்மந்தம் இல்லாத வருமானம் வர்றதுனா ஜேர்னலிஸ்ட் தான். பணி பாதுகாப்பு உயிர் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு துறை. அப்படி இருந்தும் இந்த மக்கள் மீதும் நம்மளுடைய எழுத்துக்களால் ஏதாவது சொல்ல முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த துறைக்கு எல்லாரும் வராங்க. அப்படி வர நம்ம பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அறமாக இருந்து அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்து நம்மளுடைய எழுத்துக்கள் வந்து செயல்படணும். இது ஒரு அற்புதமான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த பார்த்திருக்கிற அனைத்து உண்மையான செய்திகளை மக்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு வருவதற்கு சோசியல் மீடியா களத்தை நாம் பயன்படுத்துவோம். வணிக ரீதியாக இருந்தாலும் அதையும் நாம் எதிர்கொள்வோம் என்று சொல்லிட்டு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி.
equality for myself and others. So the theme, digital journalism and the impact of digital journalism on English literature. Now, any of these terminologies, I am not a part of it because I am an engineer by education, entrepreneur by profession, and neither I come into journalism, neither I come into English literature. So, why I am here? I am a motivational speaker and a soft skill trainer. So what I do is I share a lot of stories across wherever I am invited. And I have done more than 30 talks in this year. So I was informed that to a certain extent, journalism is an art of storytelling.